What's going on, guys? Welcome to another episode of Art Show. Alright guys, so today we're going to be doing structural welding. So I got some plates, and I'm not really into structural welding. I know how to pass the test, I know how to weld a structure, but what I mean is the names of the test. So I think it's going to be like a 3G, but it's not going to be an open road. It's just going to be like, you know, like I'm going to butt them up together, fill them up, give you some tips and tricks about the process that I'm going to be doing. Hey, ¿qué onda, chavos? Hoy vamos a hacer un test de estructura. No estoy muy familiarizado con la estructura, o sea, de que lo sé hacer y lo sé pasar, sí lo sé pasar y lo sé hacer y todo ese pedo. A lo que yo voy, los nombres, 1G, 2G, 3G, 3G, perdón, no, del 2 no. Sí, entonces vamos a hacer uno de plato, lo vamos a pegar junto, lo vamos a rellenar, es como estructura, como cuando a veces le ponen un plato por atrás, ¿verdad? Pero bueno, chavos, vamos a darle. Alright guys, today we're going to be doing this test. It's a 1/2-inch structure test. I'm using 1/8. I don't recommend, well, on the filler, you can always put a 532s if you want, as long as you do it right. But I don't recommend on the cap. I suggest if you're going to do a test, do 332s, just to be on the safe side. Especially for people that are learning, that are barely getting into this trade, do 332s. Whenever you get, you know, more experience and whenever you get the hang of it of the 1/8, then you can just cap it with 1/8. I don't like to cap it with 1/8, to be honest, but that's all I have right now, so that's what we're gonna do, 1/8. I'm using 116 amps and I'm using a 350 XMT Miller. So let's do it, guys. ¿Qué onda, chavos? Vamos a hacer de estructura. En mi opinión, yo voy a usar un 8, varía de un 8 de 70-18 para arriba, ¿verdad? Obvio. Es una low high rod. Yo estoy usando una máquina 350 XMT y es una Miller. Estoy corriendo 116 amperajes. Entonces, en mi opinión, tú le puedes echar un 8, pero en mi opinión, la vista, la capeada, el final, como lo quieras llamar, siempre córrelo con 332, especialmente si hay gente que va empezando, especialmente si apenas te estás metiendo en este rollo de la soldadura o estás en estructura. Yo les recomiendo que lo capeen con 332, que hagan la vista con 332. Vamos a darle, muchachos, a ver cómo queda. Yo no uso la graina, yo le corro y luego le uso la bofa, el wire que le llama. Lo limpio y le doy para arriba, vámonos. Entonces, ahorita cuando lleguemos a la capeada, les quiero enseñar un truco, no un truco, pero les quiero dar un tip de algo que es muy importante para que no batallen. Oh, y antes que nada, chavos, chequen esta cosa. Check out this fume extractor, it's fucking badass. Once you start welding, start sucking up all the smoke. So cuando estás soldando, esa madre está chupando todo el humo y no se llena todo en un shot. So está con madre. So cuando tengan chance, agárrate uno de esos y andas practicando en tu casa, en tu garaje, para que no hagas un pinche desmadre. Hay que prenderlo primero y no tienes que ir hasta allá, se prende de aquí. Oye. Alright guys, see how it goes. We're gonna start 1/8 at 166. The motion I'm doing is just, I'm doing circles. Alright guys, we're gonna start on it. We're gonna do zigzag. I'm doing zigzag on this one. I am gonna change the way I'm doing it, but not right now. I will tell you guys when I change the movement I'm making. Chavos, ya voy a empezar. Como les estaba diciendo, ahorita nomás le voy a hacer lado a lado. Y luego después de ahí voy a cambiar la forma de hacerlo, pero yo les digo. Using side to side, not doing nothing else, it's just side to side. Alright, we're gonna wire wheel it right now.
gente le puede echar dos, pero a mí nomás me gusta echarle una más y luego ya la capeamos. Alright guys, so a lot of people like to do after that one, a lot of people like to do two passes, right? One here and one there. I don't like, to be honest, my opinion is just to do one because it's not that wide. It's less than ½ inch here, so you should be good. Now, if the inspector tells you to do it, then you have to do it. You have to do stingers, like they say, 2 stingers and then the cap. All right, so just listen to the inspector. Ask him before. Ay, chavos, como les estaba diciendo, mucha gente les gusta hacer dos, pero eso ya va a ser depende del inspector. Pero aquí no es media pulgada. Arriba de media pulgada tienes que hacer stingers a huevo, la mera verdad. Si te cachan te van a decir algo. Si lo haces y no te cachan, pues con madre. Pero te van a decir algo si lo haces. A mí me gusta echarle uno como quiera. O sea, le voy a echar una para rellenarle que quede flush. Es un truco que yo hago para flochar todo. Pipa, para flochar todo. This trick that I do on the next beat that I'm gonna run, I always do it for pipe, for everything, just to flush it out. And it comes out like flush. Not over flush, not under flush. It's just flush. So the movement I do, I do like this, up, down, and then side, like a 90. Like if I'm doing like a C, but a square C, like this. Because if I do U's, what's gonna happen is gonna drip on you. So I always do like, I turn it on, go up, down, and then I move to the left, but it's straight. At an angle, like straight to the left, and then go up, down, then to the right, straight. I don't do any use. If you do use, you know what's gonna happen. It's gonna drape or you're gonna be over flush. So that's the way I do it. Chavos, yo este truco lo hago, en el que sigue lo voy a hacer. Me gustaría tener a alguien aquí que les enseñara con la otra cámara, pero no tengo. Entonces el truco que hago es para arriba, para abajo, para un lado, pero así, o sea, recto, derecho, ¿va? Para un lado, para la derecha, para arriba, para abajo, izquierda, pero derecho. No hagas U's. Si haces U's, lo que va a pasar, se te va a caer para abajo, se te va como, vas a estar overflush, o sea, va a estar más de lo que quieres. Y cuando hagas la capeada, te va a quedar bien boluda. So, no quieres eso. So, remember guys, if you do U's before the cap, your cap is gonna look all like heavy ass cap. Why? Because you did the U's and it's dripping on you, so you're getting a heavy flush. So you're getting a heavy you're getting a lot of metal on it. So don't do U's. If you want to do it, go ahead and do it. But to be honest, instead of doing U's, just go side to side, but up and down and then side, up and down, and that way you'll flush it out and it's gonna look even flush. I'll show you to you guys right now after I'm done with it. Alright guys, let's do it. And always remember guys, so every time you guys run 7018, there's 2 ways that you're gonna get porosity. You don't want to get porosity, right? So there's only 2 ways, at least that's what I know. There's only 2 ways. If you long arc it, like if you're welding and you long arc it, then you go back, you might not gonna see the porosity right away, but if you grind it, it's gonna be there. So if you long arc it, or if you run it too cold, you're gonna have porosity. So there's the only 2 ways. That's about the fan that is blowing on your face and this and that. That's bullshit. I can have the fan right on my face, right up the weld, and I won't get porosity. So always keep the puddle, like the rock, really close to the metal, to the puddle. That way you won't get porosity. Chavos, hay 2 formas que te va a salir porosidad y no quieres que te salga porosidad. Las 2 formas son, si estás soldando y la regresas para atrás, o sea, le haces como de repente que te desacomodas y despegaste la varilla del metal, entonces cuando la pegues para atrás te va a salir porosidad. O sea, al momento que tú la separaste te va a salir porosidad.
Entonces, a lo mejor no la vas a mirar, pero cuando la grainees, cuando la pulas, vas a mirar todos los pocitos ahí. ¿Pero por qué? Porque hiciste esto, te separaste del metal. Eso de que el abanico que te esté en la cara o que le esté pegando la soldadura, eso es mentira. Yo he soldado pinches agronazos con un pinche tornado y no te pasa nada, siempre y cuando tengas tu varilla bien pegada al metal. Y la otra es de que la varilla esté muy fría, o sea, de que el amperaje lo tengas muy frío. So, tengan cuidado con eso, muchachos. Alright guys, so let's clean it up and see how it looks and see if it's flush like the way I was saying. Alright guys, look at this. You see? Not over flush or anything. Right there is ready to cap. Let's cap it, guys. So, if you're doing this test and you have this much to cap, you're not gonna do one big cap. Don't do one. You have to do 2, 3. Don't do 4 because 4 is too much. So I'm gonna tell you this: you do one big cap, and then if you have this space to fill it up and you think it's too big, don't try to fill it with another big cap. Run another one right next to it, and then run a third one. Because if you try to do 2, but you know the second one is too big, too wide, it's gonna look ugly. So don't do that. Don't put yourself in a bind. Do one. If you think it's still too big, run another one, and then run the third one so you can be on the safe side. Ok, chavos, aquí hay un truco y es algo que les puede servir. Es experiencia que yo he agarrado y experiencia que yo he tenido. Si estás haciendo este examen, vamos a decirlo, no vas a correr nomás una capeada porque está muy grande, ¿verdad? Tienes que correr 2 a huevo. Pero no nomás porque vas a correr 2 significa que lo vas a hacer. A lo que yo voy es de que corres una, y si el segundo está muy grande todavía para rellenarlo todo, lo único que vas a causar undercut on the sides. ¿Por qué? Porque estás tratando de rellenarlo un poco más grande. Eso no hagas eso. Corre uno, si ves que está muy grande todavía, corre otro y luego corre el tercero. Aquí sí no te va a decir nada. Yo prefiero, y aquí sí también prefiere, que corras 3 a que se mire un pinche 2 y se mire el sosacado por un lado, todo culero. So ya, chavos, vamos a hacer uno y depende cómo se mire, hacemos el otro. Depende cómo se mire, nos aventamos 3. Lo dudo que nos tengamos que aventar 3, pero ojalá que no. Ahora, en este voy a hacer círculos. Alright guys, so we're gonna cap it. Let's hope we can make it with 2. If not, we're gonna have to do 3. Like I said, don't put yourself in a bind. And on this one, I'm gonna do circles. I'm gonna run circles like this. Whatever you do, circles, zigzag, or whatever you like to do, I'm doing circles, but always make them really tight. Right next to each other, Don't try to make them like this big, because it's gonna look nasty. Alright, let's do it, guys. Alright guys, let's run it. And we're running NAI 114. And this is the cap. Alright guys, so let's do it. I had this turned off, so I didn't know this. I had this turned off, and I guess it has a sensor or something because it turned on by itself. It's crazy. Alright. See, now I just turned it on. I don't know, it's fucking crazy.
let's do the second one. Yo pienso que vamos a hacer nomás dos. Siempre es bueno apoyarte en algo, como yo traje este. It's always good to lean on something, guys. So whenever you go to a test, grab a clamp this, and then just try to do it. You know, that way you'll be more steady, and then you're gonna give always a better quality, guys. So we're not gonna do 3, we're just gonna do 2. See how it goes, guys. Let's do it. So there you guys have it. Like I said, I'm not the best, but I'm here to share what I know. So I hope you guys can get something out of this. To be honest, some pretty good tricks I said today that not a lot of people tells you. So yeah, guys, so hope you guys like the video, and don't forget, guys, I'm doing my own school, and hope you guys can share this video and you know, let people know what's going on. And then we're located in Houston, and we got, so far we're only doing 2 students per shift. So we're doing day shift, afternoon shift, night shift. We're only doing 2 students per shift. Why? Because that way we can pay all the attention to those students instead of getting 10 students against 1 instructor. I think, to be honest, I think the most students that an instructor can get, it's at least the most that will be 5. I think more than 5, you need another instructor. But anyways, guys, so hope you guys like the video. ¿Qué onda, chavos? Espero que les haya gustado. La mera verdad, sí les di unos trucos que yo pienso que son buenos, ¿me entiendes? Yo no soy el mejor, pero estoy aquí para compartir lo que he aprendido. Espero que les haya gustado, chavos, y a ver si les puede servir algo esto que hice hoy. Honestamente, como les digo, para capear a mí me gusta más la 332, pero pues no se mira tan mal. Aparte de eso, la máquina tiene mucho que ver. Como ahorita estoy usando esa Miller, la Miller sola con madre. Yo he soldado con esas en compañías grandes, y la mera verdad, esa máquina está con madre. Pero bueno, chavos, no se les olvide, estoy haciendo mi propia escuela. Yo sé que no he subido videos de pipa, que es lo que todos quieren ver, la mayoría de la gente quiere ver. Sí voy a subir videos de pipa, nomás denme chance. Estamos teniendo el programa de TIG, el programa de TIG pipe, el programa de downhill. We're not gonna do uphill 60-10. Eso para mí no jala. Aquí lo vamos a hacer downhill, como si fueras para la pipeline. Sí hay trabajos así, pero no hay muchos, hay escasos. Entonces, del de 60 días para arriba. Pero siempre es bueno aprender de todo. Bueno, chavos, no se les olvide, por favor, si le pueden dar share, like y subscribe. Si le pueden dar share, o si conocen a alguien que esté interesado en clases de soldadura, aquí vamos a permitir 2 estudiantes por día. Entonces, perdón, son 6 estudiantes por día, pero son 2 estudiantes por turno. So, nomás vamos a tener 2 estudiantes para un instructor. Yo pienso que lo más que un instructor puede tener son 5 estudiantes. Después de ahí, yo pienso que ya es mucho, necesitan otro instructor. A mi criterio, si conocen a alguien que está interesado en clases de soldadura, déjenle saber, que me mande un mensaje, que me mande un email. Y nosotros con gusto lo vamos a ayudar. Tenemos plan de pagos. We do have payment plans, guys. So whoever wants to join, or whoever's interested about coming into school, let me know. I will put some more pipe videos. I know that's what everybody wants to do, pipe. I don't blame you guys. That's where the money's at. But I gotta teach for everybody, especially for people that if they're barely starting on this, that they're in school and they don't know what to do, or maybe sometimes at the schools, like I said, there's so many people and they don't tell them the right way, not the right way, but they don't pay attention to them because there's so many students. So with that being said, guys, don't forget, share the information I'm giving. That way you guys know anybody that's interested on coming to school. We're located in downtown Houston. So if anything, just send me a message, send me an email, and let me know, guys. I hope you guys like the video, and God bless everyone. See you in the next one.